Hello everyone, welcome back to my channel Ashok Ratham Work Swagatam. Today topic this vehicle delivery to Pondicherry. This pattern Ram Radham, white and gold, white horse, front side landing peacock. Look at me, very beautiful. Beautiful Rath. Progress in works and 5 vehicles. One Chennai vehicle, second vehicle Adoni, third vehicle Thiruvananthapuram Chennai. Look at me, background work finishing, 100% quality works. Please come visit my workshop. This vehicle Chennai, third vehicle Adoni, fourth vehicle Chennai, Thiruvananthapuram work in progress. बैकग्राउंड देखो अन्ना कितना स्टैंडर्ड है हॉर्स. वो में 75 केजेस है. 75 केजेस डाल दिया तो भी कुछ भी नहीं होया. उतना स्टैंडर्ड है हॉर्स भी. आयरन वर्क स्ट्रक्चर, गोल्डन सीट, किधर भी चेक कर लो, ऑल वर्क चेक कर लो. देखो फिनिशिंग, उसको पॉन्चिंग, सो वेरी वर्क टोटल ನೋಡಿ. ಈ ರಥ ಬಂದು ಆದೋನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಐರನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್. ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರಾಮ್ರಥ್ ಗೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ వైట్ అండ్ గోల్డ్ రామ్రథ్ పాండిచ్చేరి, డెలివరీ టు పాండిచ్చేరి. చూడండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చాలా చక్కగా అయితే చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. కస్టమరు దగ్గర మనకి ఒక 2 months అవుతుంది డెలివరీకి ఆర్డర్ పెట్టి కూడా. చూడండి, ఐరన్ కూడా చూడండి, మొత్తం ఇలాంటి ఐరన్తోనే బాడీని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా పైప్స్ అన్నీ వేసిన తర్వాత దానికి ఐరన్ షీట్తో వెల్డింగ్ చేసి, చాలామంది అడుగుతున్నారు లోపల ఏం వాడతారు అనేసి. కంప్లీట్ ఐరన్ బాడీతోనే తయారవుతుంది. ఐరన్ కట్టిన తర్వాత దానిపైన గోల్డింగ్ కోటింగ్ అనేది ఉంటుంది, గోల్డ్ షీట్. ఇదిగో ఈ షీట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ షీట్ అనేది గోల్డ్ షీట్ అన్నమాట.